problem, and they're given the question number of subarrays with the odd sum, and they are given them array of integers array and return the subarrays of with an odd sum, and finally they are given three examples input and output. You will take these both and I will explain the today problem. It's very easy, does not compliment to you. You understand the logic, you will solve the problem in one. And okay, so I will tell you the today problem and I will explain and you solve the problem in one for our learning and environmental growth. Okay guys, I will tell the today problem in Tamil. ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரு இன்டிஜர் அரே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம டாஸ்க் என்னன்னா அந்த அரேல இருக்கிற சப்வைரஸில் எத்தனை சப்வைரஸோட சம் ஆடு வந்துன்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா பட் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு. அது என்னன்னு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்சர் ரொம்ப பெருசா போகலாம் வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நமக்கு என்ன ஃபைனல் ஆன்சரா வேணும்னா 10⁻9 + 7 மாடல் ஒன்று நம்ம கொண்டு வரணும். அதாவது இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா, 10⁻9 + 7 மாடல் ஒன்று ஆன்சர் ப்ரூவ் பண்ணணும். சரி, இப்போ நம்ம லாஜிக் என்னன்னா, இப்போ நம்ம கான்செப்ட்குள்ளே போகிறோம். இப்போ லாஜிக் எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் சம் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஈவன் சம் வந்தா முன்னாடி இருந்த ஆட் ப்ரிஃபிக்ஸ் சம்மோட கவுண்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஆட் சம் வந்தா முன்னாடி இருந்தா ஈவன் ப்ரிஃபிக்ஸ் சம் கவுண்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இது வந்து 0 என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. அதாவது நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கலாம், அதாவது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கலாம், கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருக்கலாம். அதாவது நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வச்சா நம்ம அவுட் கொண்டு முடியும். ஏன்னா கொடுக்குற இன்புட்டை பொறுத்தா இருக்குது நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறது. இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். இதான் நம்ம ப்ராப்ளமோட மெயின் லாஜிக் இதுதான். இதாச்சும் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபுல் ப்ராப்ளமே. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த பைத்தை சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பைத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்போதும் போல ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அதாவது mod equal to 10 multiply and with 9 + 7. Okay, and odd underscore count is equal to 0, and next even underscore count is equal to 1. Okay, and next prefix underscore sum is equal to 0. Okay, next here result is equal to 0, and for number in array prefix underscore sum and plus r is equal to number, and if prefix underscore sum divided and percentage 2 is equal to 0, and result plus r is equal to odd underscore count. Okay, next even underscore count plus r is equal to 1, and then else result plus r is equal to even underscore count and odd underscore count plus r is equal to 1, and next we prove the result, and then result is percentage is equal to more. Okay, and we will prove then finally return result. Okay, let me run the code and check for the output for this problem. Yeah, our code was accepted successfully, not coming some errors. I will correcting the code in correct format, does not come any errors. I will showing the real time for you, and I am taken 3 cases input and output, and they are coming successfully, and that is no coming some errors, no.
And for this is a today's solution for leetcode daily challenge problem. And I am solved and correct. I will find my logic and understand it, and I will solve the problem in my own. And if will any queries, any doubt, please comment me in the today this below video. I will reply for each command. And if you do a doubt, please comment me. If no fear, okay, I will reply for our comments and waiting for you. Okay, guys. While we run the code and yes, to submit our code, it is possible for our next problem, and it is. Yeah, guys, I'm completed. Daily challenge completed, and today problem. See you tomorrow, guys. Thank you, guys, for our lovable support and giving some information to me, and I will change it. Okay, and video is useful. Please like and subscribe our video. Share our friends. And video is useful. Please like and subscribe. And thank you, guys. See you next video for our new content.